Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to your English lesson. This week we are in week 28 and let's get right on to it. Hai semua. So, jom. For this week, you'll be referring to your textbook, page 99. Okay? So, here's your introduction activity. You're going to correct the sentences below. So, there are 3 sentences and they are all contain an error. Okay? So, dalam ayat-ayat ni, dia ada kesalahan. So, kamu kena cari kesalahan tu dan betulkan semuanya. Okay, and how do we find it? How do we look for the errors? Macam mana kita nak cari kesalahan-kesalahan tu? So, first of all, tengok ayat tu, ada tak time expression? Macam yesterday. Yesterday. Okay, so time expression dia yesterday. Betul tak ayat ni? They bought a new car yesterday. So, kalau salah, kena tukarlah. Nak kena tambah auxiliary verb ke, nak tak ke. Okay? Now, I will buy a new computer game next week. Is it correct? The time expression says next week. So, is it really next week or is it not? You're gonna have to figure it out on your own. Okay? Alright, next we have activity 1. You will refer to page 99 for this lesson. Okay, basically this week you'll be doing grammar and there are tense review for present, past and future. Basically, minggu ni kamu akan belajar ataupun review balik, tengok balik jenis-jenis ayat yang kamu dah belajar sepanjang kamu sekolah. Okay, dia ada present, sekarang, past yang sudah lepas dan juga future yang akan datang. Okay, so let's have a look at this. First of all, copy everything. Ni semua ni kamu kena salin. But be careful, we have some things that we need to fill in. Okay, dekat sini kamu kena tukar ayat dia. Nanti teacher cakap lagi. Dekat sini kamu kena isi time expressions. So, let's have a look at it. First of all, kita ada present simple. What does present simple means? Ayat present simple ni macam mana? Kita belajar ni masa form 1 agaknya kan? So, do you still remember what it is? Okay. So, untuk present simple, ayat ni digunakan untuk events, actions and conditions that are happening all the time or exist now. Present simple ni untuk events ke, actions ke, keadaan ke yang berlaku sepanjang masa ataupun ada sekarang. Okay, maknanya benda tu memang berlaku sepanjang masa berlaku. Macam itulah keadaan dia. For example, crocodiles attack people. Crocodiles memang akan attack orang. Maybe ada orang yang boleh jinakkan, tapi nature dia secara semula jadi dia memang attack orang. Lepas tu, ini ialah contoh ayat affirmative kan dibagi kat sini. Dekat sini ada negatif. So, kamu kena tukar ayat ni daripada affirmative. Ingat affirmative, dia tak ada not, dia tak ada tanda soal. Okay? Tukar dia kepada negatif. So, senanglah. Ini tak ada not. So, tambah not dekat sini. Crocodiles don't attack people. Crocodiles tak serang orang. Okay? Alright. Now, we have present continuous. Apa itu ayat present continuous? Present continuous ialah dalam verb dia digunakan untuk actions or events that are happening or developing now. Dia untuk actions, perbuatan ataupun apa-apa yang kita buat tu yang berlaku sekarang. So, dia kena ada auxiliary verb dia. Kalau noun itu singular, dia tak boleh pakai are kan? Dia ada is atau am. Kalau noun tu lebih daripada seorang, plural, dia pakai are. Lepas tu verb dia mesti ada ing sebab dia sedang buat. Okay? They
they're travelling around Australia. They're travelling around Australia. Mereka sedang mengembara di seluruh Australia. So, you must change this sentence from affirmative to negative sentence. Okay? Tukar dia daripada affirmative kepada negative. For example, they're travelling around Australia. So, bila nak tukar kepada negative, they're not travelling, ataupun kamu boleh jadi they aren't travelling around Australia. So choose one. And that's all the example that I'm giving. Okay, 7 contoh yang teacher boleh bagi. Next, teacher akan terangkan saja. We have past simple. Past simple kita pakai untuk an action that an action that happened before the present time and is no longer happening. And it actually made by adding ed. Okay, so untuk past simple, dia untuk action, perbuatan ataupun apa-apalah yang telah berlaku, sudah berlaku dan tak akan berulang. Okay, dia sudah buat, dia tak akan ulang lagi. Okay, so Lucy left on Tuesday. Lucy balik pada hari Selasa. Boleh tak diulang balik kejadian ni? Maknanya dia pergi pada hari Selasa, 19 hari bulan, dan dia balik pada hari Selasa itu, 19 hari bulan. Dia boleh tak ulang balik? Tak boleh. Okay, so itu ialah perbuatan yang sudah selesai, dah buat. Okay, so biasanya kalau untuk regular verb yang biasa dia akan tambah ed, perkataan ed dekat belakang. Okay, tapi kalau untuk verb yang irregular macam ni, left asal dia dari perkataan leave. Okay, so left comes from the word leave. Okay, kalau dia irregular, dia memang akan tukar ejaan. Tapi kalau dia regular, dia cuma akan tambah ed. For example, talk, dia jadi talked. Okay, they talked on Tuesday. Mereka bercakap pada hari Selasa. Alright. Now, past continuous. What does it mean by past continuous? It is a continuing action or state that was happening at some point in the past. Okay. Alright. If you want to create a past continuous sentence, you must use the verb to be was or were and then past participle verb. Okay. Dia ni kalau nak cakap pasal dia dia ada past continuous ni, dia untuk sesuatu yang berlaku pada suatu masa di waktu yang sudah lalu. Okay. Chris was watching a program about snakes. Chris sedang menonton sebuah rancangan mengenai snakes. Snakes ni ialah ular. Okay, so ini ialah pada masa lalu. So kita boleh tambah while. Okay, Chris was watching a program about snakes while eating. Chris ni sedang menonton sebuah rancangan mengenai ular sambil makan, ataupun sambil lipat kain, okay, while doing the laundry or doing the dishes or sweeping the floor, anything. Tapi kalau kamu nak cakap dia tengah buat apa waktu tu yang sudah lepas, kamu pakai macam ni, was watching. Ini untuk singular ya. Kalau untuk plural, were, W-E-R-E. So as you've seen earlier, you must change this sentence into a negative form, same as the other two previous sentences. Alright, present perfect. I've seen photos of the Australian outback. Saya sudah tengok gambar-gambar Australian outback. Okay, so dia sudah tengok gambar-gambar Australian outback. Alright, untuk present perfect, ini macam selalu teacher sebut lah. Present perfect ni dia akan tunjukkan contohnya it will show a time between the present and the past. Tunjuk masa antara present dengan past. Kalau before now, masa tu dia tak spesifik,
itu ialah present perfect. Okay, macam contohnya lah, kita pernah buat latihan pasal ni. Kamu boleh tengok nota pasal tu. Okay, dia ada first sekali dia ada auxiliary verb have atau has. Kemudian verb utama dia mesti dalam bentuk past participle. Ingat lagi tak teacher ajar? I have, she, he, she, it has, we, you, they have. Okay, so tambah dengan past participle verb. Nak tengok verb ni senang saja. Buka muka surat kedua akhir buku teks kamu. So kat sini, I've seen photos of the Australian outback. Saya sudah tengok gambar-gambar Australian outback. Alright, so tukarkan kepada ayat negatif dekat sini. And then next we have the word will. Will, you express it before for future actions, and it's decided at the moment of speaking. Okay, for immediate decision. Will ni kamu pakai bila nak cakap pasal sesuatu yang kamu akan buat in the future, di masa depan, tapi kamu decide pada waktu kamu tengah bercakap tu. Maknanya pagi tu kamu tak ada plan nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah pula. Kamu pagi tu kamu tengah minum air ke, makan pagi ke, kamu tak ada pun plan nak pergi taman bunga esok. Okay, tapi bila kamu tengah sembang-sembang dengan kakak kamu, tiba-tiba kamu cakap kamu nak pergi taman bunga esok. So kamu pakai perkataan will. I will go to the park tomorrow. Okay, so untuk will macam tu lah. Kamu decide waktu bercakap. Maknanya kamu tak ada plan. Okay. Kalau untuk be going to, it's for future plans decided before the moment of speaking. You have decided that you are going to do something tomorrow. You're going to the park tomorrow before you even talk about it to someone. Okay. Kamu dah decide dah esok kamu nak pergi ke taman sebelum kamu bercakap dengan kakak kamu. Okay. So as always, this one, we're going to fly to Sydney. Kamu akan tukar kepada negatif juga. We're not going to fly to Sydney, or we aren't going to fly to Sydney. Pilih satu. Alright. So semua ayat yang dekat sini kena tukar kepada negative form. Macam mana pula time expressions ni? Time expression, dia tengok dekat sini, activity 2. So you are going to add the time expressions in the box to the table in your notebook. Okay, so dalam kotak ni dia cakap ada time expressions. Next week, at the moment, last weekend, sometimes, never. So kamu akan tambah semua ni dalam table dekat sini. Okay, bila nak tak next week kat mana? Next week nak tak dekat present simple ke dekat be going to. Okay, so you can choose which one that you want to go with. Alright, so tak perlu salin yang ini, cuma salin yang ini sahaja dan isikan tempat kosong. Okay, so macam mana nak tinggal ruang ini banyak ke tak, up to you lah. Basically for this part, you're going to change this sentence from affirmative to negative. And then for time expressions, you're just going to add these words into the box. Okay, into the table, sorry. Alright, next, activity number 3. So for activity number 3, you are going to copy everything. Salin semua ni. My Trip to Australia by Scott Winter. Okay, so kamu akan salin semua ni, and then you will underline the correct answer. Dekat sini kamu ada pilihan jawapan. Okay, so kamu akan underline the correct answer. Gariskan perkataan yang betul. Alright, so for number 1, I had ke I've had a scary experience yesterday. So dia ada yesterday dekat sini. So kita nak pakai had ke have had. So refer to this table and then underline your answer. Okay, alright.
kamu boleh tengok nota yang kita dah belajar sebelum ni juga untuk grammar, untuk jawab soalan-soalan ni, okay? You can also refer to the previous notes on grammar which we've learnt in the past to answer these questions. Alright, activity 4. So, first of all, copy everything. Copy everything that are here and then fill in the blanks with your activities. Dekat sini dia nak tengok aktiviti kamu. Okay, so apa yang kamu buat? Okay, complete the sentences so that they are true to you. Lengkapkan ayat-ayat ni supaya ianya menjadi tentang kamu. Okay, use verbs in the correct sentence, in the correct tense or form. Gunakan verb dalam bentuk yang betul. Contohnya, tengok kat sini pun teacher cakap benda sama. Guna verb dalam ayat yang betul. Sebabnya, kalau dia ada every day, setiap hari, benda yang berulang-ulang, itu ialah present simple. So, present simple, verb dia macam mana? Ejaan asal ke? Nak kena tukar ejaan ke? Kan? Okay. So, kamu kena fikir betul-betul lah. Nak buat dia ni ejaan asal ke tak? Lepas tu macam mana nak decide dia pakai ejaan asal ke tak? Kamu tengoklah dalam table yang kita dah belajar tadi ataupun dalam jadual selepas, jadual pula, dalam nota yang sebelum-sebelum ni teacher bagi. Ataupun tengok dia punya time expression. Yang tu lagi senang. Okay, tapi semua aktiviti ni mesti pasal kamu. Tak boleh pasal makcik kamu ke pakcik ke, tak boleh. Okay, contohnya kamu baca buku setiap hari. So, I read every day, setiap hari. Tak pun kamu makan setiap hari. I eat every day. Alright, next, activity number 5. Ingat ini tentang kamu sahaja. So, yang penting tengok time expression, every day, at the moment, last week. Baru kamu boleh pilih verb tu nak pakai yang tambah ing ke, tambah ed ke, apa ke. Okay, activity number 5. So, you are going to read about personal, social, health and economic education, PSHE. So, first of all, salin semua ni dalam buku kamu. Kemudian, underline the correct answer. So, kamu akan salin semua ni. Kemudian, kamu nampak tak dia bagi beberapa pilihan jawapan. Kamu akan salin juga 3 pilihan jawapan ni. Kemudian, gariskan jawapan kamu. In PSHE, we about first aid at the moment. Dia ada at the moment, sekarang ini. So, kita nak pakai learn ke, do learn ke, are learning. In PSHE, we are learning about first aid at the moment. So, kalau ada at the moment, maksud dia sekarang. Jadi, kita kena ada are dan juga verb yang ada ing. Cici bagi contoh lah satu tu. Yang lain, kamu kena buat sendiri. Okay? Alright. And that is it for your lesson for this week. And I hope that you'll be able to do the tasks given. And if you have any questions, go ahead and text me on WhatsApp or Telegram. Best of luck. And please, if you have any questions, just go ahead and ask me, okay? Thank you, everyone. Don't forget to submit your work. Bye.